Hey everybody, it's Nick James from Hotspawn here, and for my last interview of the first media day, I have none other than Gam Archie, the legendary Ezreal turned support turned coach himself. How are you doing? How was your flight over, and how are you enjoying Vancouver? This is my hometown, so I'm hoping you're enjoying your stay. Ok, chào anh chị nha. Thì rất là vui được chào mừng một trong những huyền thoại đánh Ezreal, sau đó trở thành support. Sau đó thì đang đứng ở tại đây để cùng để phỏng vấn. Thì hiện tại thì anh đây là cũng là quê nhà của anh này, thì anh cũng rất là vui để có thể phỏng vấn với anh chị. Anh cảm thấy ra sao? Mình cảm thấy rất là vui khi đây là lần đầu tiên của mình tới Canada. Thì hiện tại thì mình đang háo hức và cũng như là đang rất là vui khi được quay lại MSI năm 2025. So I feel so happy right now to be the Canada for the first time. So I feel very exciting, and we hope for and looking forward for the match coming up. Yeah, awesome. So, a lot of, I focus on LTA North and sort of North America, America's play. I think a lot of fans are very, very familiar with GAM over the years for repeatedly being a very aggressive, very bloody, very mechanically skilled team that continues to make their way back to internationals. If you were to make an elevator pitch, like a quick explanation to fans who haven't been watching the region of what GAM's bringing this time, what might be different, what might be the same, just give us the pitch for your team and why you guys are ready to upset. Ok, thì bên khu vực Bắc Mỹ, khu vực LTA Bắc Mỹ thì họ rất là biết GAM trong một thời gian rất là lâu rồi, và luôn luôn biết đến mình với một phong cách đấu rất là máu lửa, rất là tấn công và có một cái kỹ năng cực kỳ cao. Thì với mình ở thời điểm hiện tại thì mình đang nghĩ là đội GAM năm nay sẽ đem đến một cái màu sắc gì, một cái phong cách đấu gì để đến với có thể chia sẻ với cả mọi người cho cái đợt MSI lần này hay không? Theo bản thân mình nghĩ thì GAM tiến tới MSI 2025 với một cái bản sắc là vẫn giữ được cái nét mà máu lửa, nhưng mà nó sẽ là trưởng thành hơn, có về kỷ luật hơn nhiều. So I think like what GAM bring this MSI will be like we still go aggressive and like so bloody, but we try to be more like experienced, more growth, and we try more discipline this time. Yeah. Awesome. So looking at the field around you, looking at the competitors, looking at the people you have to play, is there any team here that you'd really like to face down, that you'd like to see your players get to test themselves against? Just like somebody that, you might have your fingers crossed that you get the chance to see your team compete against. Yeah. Thì nhìn xung quanh tất cả các team ở trong cái giải đấu lần này thì liệu Archie nghĩ rằng đâu sẽ là cái đội đấu mà mình muốn đối đầu nhất, muốn giống như kiểu test, kiểu thử thách giới hạn của bản thân của mình nhất? Theo bản thân mình nghĩ thì hoặc là tất cả layer trong team thì mình nghĩ T1 và Genji là đội mà cả team muốn gặp và test bản thân mình nhất. So I think across all the team in the field, I think T1 and Genji is the two team we want to facing the most to test our limit. Oh, awesome. Yeah. I'd love to see those matchups. I love any time that GAM gets to face off against a tier 1 region because, I still have like a minute 4 level 6 Nocturne burned into my brain from Worlds. So the next two questions are just for fun, nothing to do with pro play. As a preface, has Archie seen Arcane? Thì vừa rồi anh cũng chia sẻ về việc là cái trí nhớ, cái ký ức về con Nocturne năm 2017 nó vẫn luôn ở đây. Bây giờ sẽ là những câu hỏi mà nó cũng không có liên quan gì đến in game quá nhiều, và hỏi Archie là Archie đã xem Arcane chưa? Yeah. Awesome. So if Riot came to Archie and said, Archie, you get to decide which champion, which region of Runeterra gets the next show, who's getting it? Is it Ezreal? Would we see that if he were in charge, what would he want to see in terms of like which champions would he want to see on the big screen? Who does he want to see brought to life? Hiện tại là có một cái nhân vật nào, hoặc là một cái khu vực nào, hoặc là một cái champion nào mà mình muốn xuất hiện ở trên phim như thế hay không? Thì anh cũng có ví dụ là kiểu Ezreal chẳng hạn, các thứ. Right. I think His thing is nói lý do tại sao không? Tại vì hồi trước cũng thích vị tướng Ray lắm. His thing Graves. Oh yeah, So he's one of the
his favorite champion back in the time. Yeah, awesome. So a pirate season. We'd get a pirate season. The other one, and this might be connected, is Riot has been doing these themed seasons. We're in Ionia now. We were in Noxus, and we get a whole map makeover. We get skins to match. We get comics and mini games. If you could decide the theme for a season, where for 3 months you're going to play on this special version of Summoner's Rift, what would you retheme it as? Thì hiện tại là Riot đang có một cái chủ đề giống như kiểu khu vực Ionia đối đầu với khu vực Noxus mà mình đang thấy ở trong game. Tất cả mọi thứ cũng có những cái câu chuyện, những cái chuyện tranh các thứ cũng được để vào trong game này. Thì nếu như mình được lựa chọn mình là được quyền muốn làm gì làm trong vòng 3 tháng, có một cái chủ đề nào đấy ở trong game thì mình sẽ chọn một cái chủ đề nào ở khu vực nào kiểu vậy. Maybe Ionia. Yep. His thing is just Ionia. Yeah, perfect. So you're getting what you want right now. You're loving this current season? Awesome. Okay, so the next one is sort of a broader question. I've been asking this a lot in LTA, but I'm interested to see other people's opinion. So at the start of the year, Fearless was meant to be this sort of unique one split long format, and then obviously here we are at MSI, and it's going to be Fearless. Worlds will be Fearless. So I'm interested to know, just as a coach and as an ex-player, how have you found leading a team through Fearless, and what do you think of the change to make it so that this is what we'll be playing at every international this year? Nghĩa là cái Fearless Draft thì lúc đầu cũng dự định ở trong khu vực lúc mà kick off thôi, nhưng mà sau thì cũng rất là thành công, thì bây giờ cũng được sử dụng ở MSI và sử dụng ở World trong thời gian sắp tới. Thì với là một từng là tuyển thủ chuyên nghiệp cũng là huấn luyện viên ở thời điểm hiện tại, thì Muội nghĩ thế nào về cái Fearless Draft? Cái Fearless Draft thì nó thử thách một cái giới hạn của tuyển thủ nhiều hơn so với là cái thể thức cũ. Thì mình nghĩ ở cái Fearless Draft này bắt buộc các tuyển thủ phải tập luyện nhiều hơn, cũng như là thông thạo những vị tướng nhiều hơn. Nên mình nghĩ đây là một cái thể thức rất là thú vị để cho tất cả mọi người cùng đón chờ hoặc là thi đấu. So I think Fearless Draft is limited for players because they have to play more champion and they have to practice more and more. So I think it's very exciting format for all the fan or the team to training and watch. Yeah, totally. So then the next question is a little bit connected therein. Do you feel that the addition of Fearless has taken what GAM already has? I think of Levi's experience, how many internationals that guy has been to. Do you feel like Fearless leans into the creativity and the sort of non-standard play that your players are capable of? Or do you feel like it's not necessarily an advantage and you just figured out how to adapt to the system? Thì ở trong cái thể thức Fearless Draft này thì đương nhiên là mình cũng có những cái tuyển thủ như kiểu Levi, và hiện tại thì theo như Archie nghĩ thì cái Fearless Draft có giúp cho mình có thêm nhiều những cái sáng tạo, những cái lối chơi mới hay không, hay là mọi thứ nó cũng bình thường? Tôi mình nghĩ thì ngoài cái việc mà những cái lượng tướng cần phải cân bằng lại, thì nếu mà cân bằng những cái vị tướng mà mạnh như meta, như những con IG hoặc là những con mà đang hot hiện tại, Rumble hay là Gwen á, thì cái việc Fearless Draft thì nó sẽ trở nên hấp dẫn hơn, tại vì lượng tướng nó cân bằng, nó không phải phụ thuộc vào những con lượng tướng đó nhiều quá. So I think right now it's kind of so many hot pick at the moment, like Azir, Gwen, Rumble. So I think Fearless Draft will be more exciting if we can balance this kind of champion. So it will be easier for the draft phase, and it's make more exciting and more innovation or creativity for our team. Yeah, totally. So the last question is very open, and it's just I'll leave the floor to Archie if you want us to talk to the fans watching from home, another team at the event. Just if he's got any words on his mind going into MSI 2025, let him rip. Có một lời nào muốn chia sẻ cho fan, cho tất cả mọi người đang ở xung quanh thế giới và những cái fan đang ở nhà về việc những cái gì mà mình muốn chia sẻ trước MSI lần này? Hy vọng các bạn sẽ có một mùa MSI thật bùng nổ và cực kỳ vui vẻ khi xem MSI lần này. So I think we hope all of you will have the very exciting MSI and just enjoy it. All right, awesome. Thank you very much. Pleasure to meet you, Archie. Thank you for translating. Cheers, guys. That is our interview with GAM Archie from here at Media Day #1. Have a good one.